So very good afternoon, everyone. My journal entries in the books of purchasing company under pooling of interest method. Discuss this amaleda. Yes. Now problem number 7. Entries in the books of G Limited. Journal entries in the books of G Limited under pooling of interest method. Under pooling of interest method. First entry. Entry చెప్పడమ్మా. Business purchase account debit to liquidator of P Limited. Liquidator of P Limited. Business purchase account debit to liquidator of P Limited. Tell me amount of consideration. 25 lakh 85,000. $25,85,000. Next, step number 2. We have to incorporate assets, liabilities, and reserves of a selling company. At which value? At book value. At book value. Tell me list of assets. Building account debit. How much? 7,75,000. Next, plant and machinery account debit. 8,50,000. Next, furniture and fixtures account debit. 1,75,000. Next, investment account debit. 2,50,000. Next, stock account debit. 4,75,000. Next, debtors account debit. How much? Debtors 4 lakh. Debtors account debit 4,60,000. Next, bills receivable account debit 55,000. Next, cash at bank account debit. Cash at bank account debit. How much? 2,60,000. And then assets. Now liabilities 2. 15% debentures account debit 1,75,000. Next, to trade creditors account 75,000. Next, to bills payable account 1 lakh. To other current liabilities. To other current liabilities 75,000. Next, reserves కూడా incorporate చేయాలి కదా. 2. General reserve. How much? 2,50,000. Next, 2. Export profit reserve
1 lakh. Next, to investment allowance reserve, to investment allowance reserve, how much? 50,000. Next, to profit and loss account, how much? 1 lakh 25,000. Next, to business purchase account, 25 lakh 85,000. 25 lakh 85,000. Now, tell me paid up share capital of selling company. ఎంత 23 lakh 50,000. Preference share capital ఎంతమ్మా 8 lakh 50,000. Equity share capital 15 lakhs. Total 23 lakh 50,000. So 23 lakh 50,000 capital ఉన్నప్పుడు we paid consideration 25 lakh 85,000. Extra pay చేసాం కదా, ఎంత extra? 2 lakh 35,000. Now this 2 lakh 35,000 has to be adjusted in reserves of selling company. లాస్ కదా ఏంటమ్మా, ఎక్స్ట్రా పే చేసాం మనం, దట్ ఈస్ ద లాస్. ఆ లాస్ వల్ల రిజర్వ్ ఏమవుద్దమ్మా, డిక్రీజ్ అవుతుంది. 2,50,000 రిజర్వ్, జనరల్ రిజర్వ్ ని మనం ఏం చేసాం ఇప్పుడు 2,35,000 డిక్రీజ్ చేసి రిజర్వ్ ని అడ్జస్ట్ చేసి నోట్ చేస్తున్నాం. మనం ఎప్పుడైనా పూలింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మెథడ్ లో ఇన్కార్పొరేట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ చెక్ చేయండి, కన్సిడరేషన్ అంతా పేడప్ క్యాపిటల్ ఎంత, ఎక్స్ట్రా పే చేసాం కదా, ఆ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఇన్కార్పొరేషన్ టైంలోనే అడ్జస్ట్ చేసి ఇన్కార్పొరేట్ చేయండి, అడ్జస్ట్ చేసి ఇన్కార్పొరేట్ చేయండి. క్లియరా? ఎక్స్ట్రా పే చేసిన కన్సెషన్ రిజర్వ్ ఏం చేస్తున్నామా, డిక్రీజ్ చేస్తున్నాం. లాస్ కదా, సెల్లింగ్ కంపెనీ నుంచి వచ్చిన రిజర్వ్ ఏమవ్వాలి, డిక్రీజ్ అవ్వాలి. సో దట్స్ వై జనరల్ రిజర్వ్ అడ్జస్ట్ చేయండి. అక్కడ జనరల్ రిజర్వ్ కి అడ్జస్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, సెల్లింగ్ కంపెనీ బుక్స్ లో రిజర్వ్ లేకపోతే ఏం చేయాలమ్మా, పర్చేసింగ్ కంపెనీ రిజర్వ్స్ నుంచి మైనస్ చేయాలి, అప్పుడు డెబిట్ నోట్ చేయాలి. రిజర్వ్, జనరల్ రిజర్వ్ డెబిట్ నోట్ చేయాలి. అప్పుడు లాస్ కదా, లాస్ డెబిట్. మీకు ఆల్రెడీ సెల్లింగ్ కంపెనీ నుంచి రిజర్వ్ ఉందనుకోండి, సెల్లింగ్ కంపెనీ నుంచి వచ్చే రిజర్వ్ ని డిక్రీజ్ చేయండి. సెల్లింగ్ కంపెనీ బుక్స్ లో రిజర్వ్ లేదు సార్, డెబిట్ రిజర్వ్, పర్చేసింగ్ కంపెనీ రిజర్వ్ డెబిట్ చేయండి. సార్ అసలు పర్చేసింగ్ కంపెనీ కూడా రిజర్వ్స్ లేవు సార్, డెబిట్ P&L, లాస్ డెబిట్ P&L, నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. P&L నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్. ఓకేనా? సెకండ్ ఎంట్రీ, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ అండ్ పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ కంపెనీ విల్ బి అడ్జస్టెడ్ ఇన్ రిజర్వ్స్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ కంపెనీ. మరి రిజర్వ్స్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ కంపెనీకి అన్నిట్లలో అడ్జస్ట్ చేయకూడదమ్మా. జనరల్ రిజర్వ్ P&L, జనరల్ రిజర్వ్ P&L. ఒకవేళ అందులో బ్యాలెన్స్ లేదనుకోండి, పర్చేసింగ్ కంపెనీ జనరల్ రిజర్వ్ P&L అడ్జస్ట్ చేయండి. ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 3. స్టెప్ నెంబర్ 3 ఏంటమ్మా, డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. ఏమైనా వేరియేషన్ ఉందా ఎంట్రీలో? నో. పాస్ చేయడం ఎంట్రీ. లిక్విడేటర్ ఆఫ్ P లిమిటెడ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. 25 lakh 85,000 to preference share capital, how much? 9 lakh 35,000. Equity share capital 16 lakh 50,000. 16 lakh 50,000. 16 lakh 50,000. Preference share capital? Preference
మా ఇష్యూడ్ ఎట్ ఫేస్ వాల్యూ కదా, ఒక షేర్ 100 రూపీస్కే కదా ఇష్యూ. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్ని ఇష్యూ చేసాను చూడండి. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో పర్చేస్ కన్సెషన్ క్యాలిక్యులేషన్ లో నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్ని? 9350. ఈచ్ షేర్ ఇష్యూడ్ ఎట్ 100. మా ద 10% ప్రీమియం ఇస్ రీపేమెంట్ ప్రీమియం. కన్సిడరేషన్ ఉన్న దానికంటే 10% ఎక్కువ ఇచ్చారని. అంతేగాని ఒక షేర్ 10 రూపీస్ ఎక్కువ ఇష్యూ చేశారని కాదమ్మా. షేర్ ఇష్యూడ్ ఎట్ ఫేస్ వాల్యూ ఓన్లీ. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 9350 షేర్స్. 9350 into 100, 9,35,000. Next, step number 4, discharge of liabilities transferred if any. Debenture discharge అయింది కదా, ఓల్డ్ డిబెంచర్ క్యాన్సిల్ అయ్యి న్యూ డిబెంచర్. నో టెల్ మీ ఎంట్రీ. 15% debentures account old debit to 15% debentures account, and that is new. How much? 1,75,000. Clear? Next, eliminate intercorporate owings. Bill receivable, bill payable ఉంది కదా, ఎంట్రీ పాస్ చేయడం. బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్. బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ 55,000. బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ 55,000. Now, next, elimination of unrealized gain. Tell me amount of unrealized gain. ఎంత? 20,000. Now tell me entry for that elimination. Reserves account debit to stock account. So to stock 20,000. మా డెబిట్ రిజర్వ్ ఏం నోట్ చేయాలి అక్కడ? జనరల్ రిజర్వ్ ఎంత? మా జనరల్ రిజర్వ్ నార్మల్ 20,000 రాయాలి. బట్ ద థింగ్ ఈస్ క్వశ్చన్ లో ఇన్కార్పొరేట్ అయిన తర్వాత మనకున్న జనరల్ రిజర్వ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 15,000. నౌ డెబిట్ జనరల్ రిజర్వ్ 15,000. అగైన్ డెబిట్ P&L 5,000. సో ఎంట్రీ ఏమొస్తాం? జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ 15,000. P&L account debit 5,000 to stock account 20,000. ఇంకా జనరల్ రిజర్వ్ బ్యాలెన్స్ క్లోజ్ అయిపోయిందా లేదా? ఎస్. నెక్స్ట్, అమాల్గమేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్ బై జీ లిమిటెడ్. టోటల్ మీ ఎంట్రీ. రిజర్వ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. మరి రిజర్వ్ ఏం నోట్ చేయాలి అక్కడ? జనరల్ రిజర్వ్ కదా. జనరల్ రిజర్వ్ బ్యాలెన్స్ 0 అయిపోయింది. నౌ వీ హ్యావ్ టు యూస్ P&L అకౌంట్. ఎంట్రీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 10,000. Any creation of statutory reserves? No, because already statutory reserves incorporated. Already statutory reserves incorporated. Clear? So that is about journal entries in the books of purchasing company under pooling of interest method. 98% డిస్కషన్ అయిపోయిందమ్మా అమాల్గమేషన్లో. ఇంకా నెక్స్ట్ నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ చేయడమే. ఇంకా 2 to 1%, 1% 2% అనే ప్రాబ్లమ్స్లో ఏదైనా అడ్జస్ట్మెంట్ వస్తే మీకు తెలియంది అది చెప్పడమే. అదే నా డ్యూటీ. ఇంకా ఓన్లీ ఎంట్రీస్. క్లోజింగ్ సెల్లింగ్ కంపెనీ బుక్స్లో క్లోజింగ్ లెడ్జర్స్ అడుగుతారు. లెడ్జర్ అకౌంట్స్ చేయాలి, ఉన్న లెడ్జర్స్ని క్లోజ్ చేయడం. పర్చేసింగ్ కంపెనీ బుక్స్లో ఓపెనింగ్ ఎంట్రీస్ అడుగుతారు, ఆర్ ఎల్స్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అడుగుతారు. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది ఎగ్జిస్టింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్కి ఇన్కార్పొరేషన్ ఎంట్రీస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఎంట్రీస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. మా అదే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫర్ పూలింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనుకోండి, వెరీ సింపుల్, జస్ట్ లైన్ బై లైన్ అడిషన్.
అన్ని బుక్ వాల్యూస్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం. 2 బ్యాలెన్స్ షీట్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ న్యూ బ్యాలెన్స్ షీట్ రాయాలి. ఎక్సెప్ట్ షేర్ క్యాపిటల్. ఎక్సెప్ట్ షేర్ క్యాపిటల్. క్లియరా? మా సెల్లింగ్ కంపెనీ బుక్స్ ఎంట్రీస్ గుర్తున్నాయా? 3 days బ్యాక్ డిస్కస్ చేసినట్టున్నాం. సెల్లింగ్ కంపెనీ బుక్స్. ఫస్ట్ క్లోజ్ అసెట్స్ which are transferred to purchasing company by transferring to realization account at book value. Next, second one, close liabilities which are taken over by purchasing company by transferring to realization at book value. Next, step number 3, purchase consideration due entry. Purchasing company account debit to realization account. Step number 4, purchase consideration received. చెప్పండి. Cash or bank account debit, equity shares in purchasing company account debit, preference shares in purchasing company account debit, debentures in purchasing company account debit to purchasing company account. Step number 5, realize assets which are not taken over by purchasing company. Cash or bank account debit to asset account. Next, step number 6, discharge of liabilities not taken over by purchasing company. Entry, liabilities account debit to cash or bank account. Step number 7, payment of realization expenses. In that first one, expense paid by selling company. Realization account debit to cash or bank account. Expense incurred by purchasing company. No entry. First, expense incurred by selling company, reimbursed by purchasing company. Now, at the time of payment, purchasing company account debit to cash or bank account. At the time of reimbursement, cash or bank account debit to purchasing company account. Next, step number 8, settlement of preference shareholder. In that first one, transfer preference share capital to preference shareholders. Entry, preference share capital account debit to preference shareholders account. మా ఇక్కడ preference share capital debit, balance sheet amount. Preference shareholders credited, purchase consideration with respect to preference shareholder. Next, payment to preference shareholders. Preference shareholders account debit to cash or bank account, to equity shares in purchasing company account, to preference shares in purchasing company account, to debentures in purchasing company account, to చెప్పమ్మా టు ఏం పేరమ్మా నీ పేరు? నెక్స్ట్, సెటిల్మెంట్ టు ఈక్విటీ. నాది మిస్టేక్. ఓకే, సెటిల్మెంట్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. చాలమ్మా. ఫస్ట్, transfer profit or loss on realization to equity share holders. Profit entry, realization account debit to equity share holders account. Loss, equity share holders account debit to realization account. Next, close accumulated profits or losses by transferring to equity share holders. In case of accumulated profit, accumulated profit account debit to equity shareholders account. In case of losses, equity shareholders account debit accumulated losses account. Next, close equity share capital by transferring to equity shareholders account. Entry, equity share capital account equity shareholders account. Next, payment to equity shareholder. చెప్పండి, ఎంట్రీ చెప్పండి. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు cash or bank account, to
2. Preference shares in purchasing company account. 2. Debentures in purchasing company account. Next, journal entries in the books of purchasing company under purchase method. First one, account for business purchase. Account for business purchase. Entry, business purchase account debit to liquidator of selling company. Ma same step under pooling of interest method. Entry Japan. Business purchase account debit to liquidator of selling company account. Next step number 2 under purchase method. Incorporate assets liability transferred from selling company. Assets at fair value. Liabilities at agreed value. Next, difference between purchase consideration paid and net asset received accounted as either goodwill or capital reserve. If purchase consideration is more than net asset, loss, goodwill, debit. If purchase consideration is less than net asset, gain, capital reserve, credit. Now entry. Asset account, debit to liabilities account to business purchase account. If it is goodwill, debit. If it is capital reserve, credit. Now same step under pooling of interest method. Incorporate assets, liabilities and reserves of selling company at book value. Entry. Asset account to liabilities account to reserves account to business purchase account. And in this step, difference between purchase consideration paid and paid up share capital of selling company. If PC is more than paid up share capital, then that amount should be deducted from reserves. If purchase consideration is less than paid up share capital, that amount should be added to reserve. Like reserves and in this call general reserve, P&L. General reserve and P&L. Next step number 3. Discharge of purchase consideration. Under both the methods, same entry. Chepan entry. Liquidator of selling company account debit to equity cash or bank account to equity share capital account to preference share capital account to debentures account to securities premium account. Next step number 4. Discharge liabilities transferred if any. Liabilities account debit to cash or bank account. Purchase method is same. Pooling of interest method is same. Next, eliminate intercorporate owings. Entry. Liabilities account debit to assets account. Next step number. Elimination of unrealized gain if it is purchase method. Goodwill or capital reserve account debit to stock account. If it is pooling of interest method. Reserves account debit to stock account. Asset in generally stock. Next, account for amalgamation expense paid by selling company, paid by purchasing company. Under purchase method, goodwill or capital reserve to cash or bank. Under pooling of interest, reserves to cash or bank. Next, paid by selling company, reimbursed by purchasing company. Under purchase method, goodwill or capital reserve account debit to selling company account and then selling company account debit to cash or bank account. Under pooling of interest method, reserves account debit to selling company account, selling company account debit to cash or bank account. Account for statutory reserves under purchase method. Amalgamation adjustment account debit to statutory reserves account. Pooling of interest not applicable. Open materials. Problem number 8.
Problem number 8. The financial position of two companies, Hari Limited and Vayu Limited, as at 31st March 2021 was as under. Churnam. Equity and liability, shareholder funds, share capital, reserves and surplus, non-current liabilities, long-term provisions, current liabilities, trade payables. Assets, non-current assets in that property, plant and equipment, intangible assets. Current assets, inventory, trade receivables, cash and cash equivalents. Notes to accounts, share capital, equity shares of rupees 10 each, and 9% preference shares of rupees 100 each for Hari Limited, 10% preference shares of rupees 100 each for Vayu Limited. And there is a general reserve surplus for both the companies. Long-term borrowings, retirement gratuity fund for both the companies. Property, plant and equipment, land and building, and plant and machinery. Intangible asset, there is a goodwill. Now, Hari Limited observes Vayu Limited on the following terms. Purchasing company, Hari Limited. Selling company, Vayu Limited. Now, point number A, 10% preference shareholders are to be paid at 10% premium. 10% preference shareholders are to be paid at 10% premium. My issue price అని చెప్పారు రిడమ్షన్ వాల్యూ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉందాం ఇక్కడ 1 lakh paid at 10% premium అంటే 1,10,000. That 1,10,000 is paid by issue of 9% preference shares of Hari Limited. Consideration is in the form of preference share to preference shareholders. Next, point number B. Goodwill of Vayu Limited is valued at 50,000. Buildings are valued at 1,50,000. Machinery is at 1,60,000. My values ఏంటి ఇవి fair values. Inventory to be taken over at 10% less value and provision for doubtful debts to be created at 7.5%. My inventory book value తీసుకుంటున్నారా? No, 10% less than book value. Next, there is a provision for doubtful debts at 7.5%. Equity shareholders of Vayu Limited will be issued necessary equity shares at 5% premium. Necessary equity shares at 5% premium. Tell me number of equity shares. చెప్పారా ఏమైనా ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నారు చెప్పారా నెససరీ ఈక్విటీ షేర్స్ అంటున్నారు నెససరీ అంటే కొన్ని బేసిస్ ఏమైనా ఇచ్చారా based on fair value and based on intrinsic value అని ఏమైనా చెప్పారా నో ప్రిపేర్ నెససరీ లెజర్ అకౌంట్స్ టు క్లోజ్ ద బుక్స్ ఆఫ్ వాయు లిమిటెడ్ సో సెల్లింగ్ కంపెనీ బుక్స్ క్లోజ్ చేయడానికి లెజర్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి అండ్ షో ద అక్విజిషన్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హరి లిమిటెడ్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి అండ్ దెన్ ఆల్సో డ్రాఫ్ట్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్టర్ అబ్సార్ప్షన్ సెల్లింగ్ కంపెనీ బుక్స్లో లెజర్స్ క్లోజ్ చేయాలి పర్చేసింగ్ కంపెనీ బుక్స్లో ఓపెనింగ్ ఎంట్రీస్ రాయాలి అండ్ దెన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఓకేనా ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే క్యాలిక్యులేట్ పర్చేస్ కన్సెషన్ ఎవరిది వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి పర్చేస్ కన్సెషన్ తెలుసు కదా మీకు ఫాస్ట్గా రఫ్లో చేసేయండి అమ్మా చేసి చెప్పండి పర్చేస్ కన్సెషన్ ఎంత అనేది
మా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారా? అయిపోయిందా? చెప్పండి ఎంత? 5,30,000. ఎనీ అదర్ ఆన్సర్? 5,50,000. 5,50,000. 6,10,000. 4,90,000. ఇంకా ఏదో ఒకటి చెప్పండి అమ్మ, పర్లేదు. 5,30,000 ప్లస్ ఎంత? ఏమొస్తారు, మాకు కనబడదు. 5,75,000. మా విశ్వవిద్య చెప్పు. నో, కనపడట్లేమా? ఎవరు కావాలా? నించోబెట్టాలా? ఫైజల్ 5,75,000. 5,30,000. 5,05,000. ఓకే, రైట్. స్టార్ట్ చేయండి. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. సరే, నెట్ పేమెంట్ మెథడా, నెట్ అసెట్ మెథడా చెప్పండి. నెట్ అసెట్ మెథడ్ మీకు అందరికి వచ్చా? నెట్ అసెట్ మెథడ్ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ మైనస్ అగ్రీడ్ వాల్యూ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. సరే, క్వశ్చన్ లో లిస్ట్ ఆఫ్ అసెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇచ్చాడా? లిస్ట్ ఆఫ్ అసెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇచ్చారా? ఇచ్చారేమైనా? నో, ఆల్ అసెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. లిస్ట్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇచ్చారా? నో, ఆల్ లయబిలిటీస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. స్టార్ట్ చేయడం. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1. Calculation of purchase consideration, particulars, amount. Tell me fair value of individual assets. First asset చెప్పండమ్మా. Land and building. Tell me fair value of land and building. మా ఫేర్ వాల్యూ అంటే ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా? అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఒకవేళ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఉన్న అమౌంటే ఫేర్ వాల్యూ అని. సో ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ ఎంత? 1,50,000. నెక్స్ట్, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ 1,60,000. నెక్స్ట్ అసెట్ గుడ్ విల్. మా ఫేర్ వాల్యూగా చెప్పేది 50,000. నెక్స్ట్, ఇన్వెంటరీస్. మా గివెన్ బుక్ వాల్యూ ఇస్ 1,75,000, బట్ ఇన్వెంటరీస్ అకౌంటెడ్ ఎట్ లెస్ దెన్ 10% లెస్. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? 90% వాల్యూ అని. సో 1,75,000 ఇంటూ 90%, 5 lakh. సో 1,57,500. 1,57,500. నెక్స్ట్, ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ 1 lakh minus 7.5%. How much? 92,500. 92,500. ఇక్కడ మనం ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ 7.5% మైనస్ చేస్తాం కదా. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసేటప్పుడు సపరేట్ గా ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోవాలి. ప్రొవిజన్ సపరేట్ గా ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి. బికాస్ ప్రొవిజన్ ఎవరి బుక్స్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేశారు? పర్చేసింగ్ కంపెనీ బుక్స్ లో.
సపరేట్గా ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి. అసెట్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ ఫుల్ గ్రాస్ అమౌంట్, ప్రొవిజన్ సపరేట్ అమౌంట్. ఈవెన్ ఇక్కడైనా నువ్వు ట్రేడ్ రిసీవబుల్ 1 lakh తీసుకో, మైనస్ లయబిలిటీ దగ్గర ప్రొవిజన్ సపరేట్గా తీసుకో, ఎలా అయినా ఒకటే. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అసెట్ క్యాష్ ఇన్. క్యాష్ ఎంతమ్మా? 20,000. టెల్ మీ టోటల్ అసెట్స్. 6,30,000 లెస్ టెల్ మీ లిస్ట్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్. లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్ అని రాస్తారా? రిటైర్మెంట్ గ్రాట్యుటీ ఫండ్. ప్రమోద్ మా దిలీప్ పిలుస్తున్నాడమ్మా, చూడమ్మా. రిటైర్మెంట్ గ్రాట్యుటీ ఫండ్ హౌ మచ్? 20,000. నెక్స్ట్ లెస్ ట్రేడ్ పేయబుల్స్. ఎంత ట్రేడ్ పేయబుల్స్ చెప్పండి? 80,000. నెక్స్ట్ ఎనీ అదర్ లయబిలిటీస్? నో. సో పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ $5,30,000. మా 4,40,000, 5,55,000, 5,70,000 ఇవన్నీ ఎలా వచ్చో చూసుకోండి మాకు కాస్త. ఓకేనా. fair value of all assets minus agreed value of all liabilities, so that you will get purchase consideration. Now next one chudamma, discharge of purchase consideration. Discharge of purchase consideration. To preference shareholders. To preference shareholders. Calculation చెప్పడం 1 lakh plus 10%, that is equals to 1,10,000. So tell me mode of payment. So 1,100 preference shares of rupees 100 each. 1,100 preference shares. My each share is issued at face value only. So divided by 100, so that you will get 1,100 preference shares. Now to equity share holders, ఎన్ని షేర్స్ చెప్పారా? క్వశ్చన్ చెప్పారు ఎన్ని షేర్స్ చెప్పలేదు. we have to identify. So total purchase consideration ఎంత? 5,30,000. In that 5,30,000, 1,10,000 is related to preference share. The remaining amount. So 5,30,000 minus 1,10,000. 4,20,000. Now tell me number of shares. Number of shares ఎంత? Issue price of each share. ఇక్కడ చూడమ్మా,
ఈచ్ షేర్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత 10 rupees. Issued at 5% premium. And 10.5 is the issue price. So 4,20,000 divided by 10.5. $40,000 equity shares of rupees 10 each at 10.5. అనుకోద్దాం అట్లా ఓకేనా మా 5% ప్రీమియం అంటే 5 రూపీస్ అనా బేస్ వాల్యూ మీద అప్లై చేయాలి అది ఓకేనా Done. Now start ledger accounts in the books of selling company. ఏం కంపెనీ అమ్మా selling company? Vayu Limited. All ledgers are necessary ledgers. Just prepare realization account, purchasing company account, preference shareholder account, equity shareholders account. That's enough. Ledger accounts in the books of Vayu Limited. Realization account. Hari Limited account. Preference shareholders account. Equity shareholders account. Now, step number 1. Close all assets at book values. అన్ని అసెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయి కదా అన్ని డెబిట్ చేసేయండి బుక్ వాల్యూస్ ఏంటమ్మా ఆల్ అసెట్స్ అని రాస్తారా రాయొద్దు అలాగా ఓకేనా మీ ఇష్టం కావాలంటే రాసుకోండి ఆల్ అసెట్స్ అని బట్ రాయొద్దు ఓకేనా 2 చెప్పండి ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ అకౌంట్ హౌ మచ్ బుక్ వాల్యూ నెక్స్ట్ టు ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ హౌ మచ్ 1,50,000 నెక్స్ట్ చెప్పండి గుడ్ విల్ 25,000 నెక్స్ట్ టు ఇన్వెంటరీ
Next 2. One lakh. Next 2. Cash account. How much? 20,000. So ikkadiki assets anni closed. Next, close all liabilities which are taken over by Hari Limited. All liabilities and రాయద్దమ్మా. And by retirement gratuity fund. How much? 1 lakh? 1 lakh 20, yeah? Only 20,000. Retirement gratuity fund, okay na? Next, by how much? 80,000. Assets closed, liabilities closed. Next, account for purchase consideration due. Entry. Hari Limited account debit to realization account. So by 5 lakh. Refer working note number 1. Same should be reflected in Hari account. Debit side or credit side? Debit side 2. Five lakh 30,000. Next, purchase consideration received. Cash vastunda. Preference shares in Hari Limited debit. Equity shares in Hari Limited debit to Hari Limited. How much? 4 lakh 20,000. Next, realize assets not taken over. Unda. Discharge liabilities? No. No. Next, any realization expenses? No. Next, settlement to preference share holders. Preference share capital account debit to preference share holders account. So by preference share capital account. How much? 1 lakh. But preference share holders ki enta pay cheyalama? 1,10,000, and that 10,000 is a loss that should be transferred to realization. So by realization account, 10,000 same should be reflected in realization account. Realization account debit side or credit side? Debit side. ఏమన్నా వచ్చేదమ్మా 2 preference share holders. Then next, payment to preference holders. Payment ఏం చేస్తున్నాం? Only preference shares in Hari Limited. Entry. Preference share holders account debit to preference shares in Hari Limited. How much? 1,10,000. సెటిల్ అయిపోయారా ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్? క్లోజ్ చేసేయండి. హరి లిమిటెడ్ ఇస్ ఆల్సో క్లోజ్డ్. దాని బ్యాలెన్స్ ఉందా హరి లిమిటెడ్ లో? నో. నెక్స్ట్, సెటిల్మెంట్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఇన్ దట్ ఫస్ట్
రియలైజేషన్ ప్రాఫిటా లాస్ ఐడెంటిఫై చేయండి. టోటల్ అమౌంట్ చెప్పండి. 6,30,000. Difference transfer to equity share holders. How much? 50,000. Now same should be reflected in equity share holders account. Debit side, credit side? Credit side. ఏమన్నా వచ్చేదమ్మా బై రియలైజేషన్ అకౌంట్ ఎంతమ్మా 50,000. నెక్స్ట్ చెక్ చేయండి వెదర్ దర్ ఇస్ ఎనీ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ లాసెస్. చూడండి ఏ బుక్ చెక్ చేస్తానమ్మా. Vayu Limited. There is a general reserve. How much? 70,000. Now transfer that general reserve to equity shareholders entry. General reserve account debit to equity shareholders account. By general reserve account. How much? 70,000. Next, transfer equity share capital to equity share holders. So by equity share capital account, how much? చెప్పండి ఎంత? 3 lakhs. Now tell me total amount payable to equity shareholders 4,20,000. ఉందా లేదా మన దగ్గర 4,20,000? ఎస్ ఏమన్నాయమ్మా ఈక్విటీ షేర్స్ ఇన్ హరి లిమిటెడ్. ఇచ్చేయండి అమ్మా ఈక్విటీ షేర్లర్స్కి ఇచ్చేయండి. ఎంట్రీ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ ఇన్ హరి లిమిటెడ్. ఎగ్జామ్లో ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం కదా, కన్సిడరేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, డిశ్చార్జ్ చూపించాం, లెజర్ అకౌంట్ చేసాం, మళ్ళీ ఓపెనింగ్ ఎంట్రీస్ అండ్ దెన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఇంత పెద్ద క్వశ్చన్ ఇవ్వరు. ఒకవేళ ఇచ్చారనుకోండి 20 మార్క్స్కి ఇస్తారు అది. ఓకేనా? మ్యాక్సిమం ఇక్కడ వరకు ఇచ్చి 10 మార్క్స్ 12 మార్క్స్ అడుగుతారమ్మా. లేకపోతే సెల్లింగ్ కంపెనీ బుక్స్ ఏం అడగకుండా ఇన్కార్పొరేషన్ ఎంట్రీస్ అడుగుతారు 8 మార్క్స్, ఆర్ ఎల్స్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఎంట్రీస్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ 15 మార్క్స్. ఓకేనా? డన్. ఏమైనా కష్టంగా ఉందా? ప్రొసీజర్ వస్తే చాలమ్మా. ప్రొసీజర్ రాలేదనుకో కష్టంగా ఉంటుంది. ఓకేనా? నా స్టార్ట్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హరి లిమిటెడ్. Journal entries in the books of Hari Limited. The purchasing company or selling company? Purchasing company. We have to check that 5 conditions. Condition number 1. All assets liabilities transferred. Transfer in the leda. Yes. But at book value, no. Dissatisfied. Start purchase method. మా అన్ని కండిషన్స్ ఒక్కటి డిస్సాటిస్ఫై పర్చేస్ మెథడ్. ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిందా, అన్ని ట్రాన్స్ఫర్ అయినా సార్, బట్ దట్ ఇట్స్ నాట్ ఎట్ బుక్ వాల్యూ. ఫెయిర్ వాల్యూకి ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయి కదా. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఎంట్రీ బిజినెస్ పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లిక్విడేటర్ ఆఫ్ వాయు లిమిటెడ్. ఓకేనా? అమౌంట్ 5,30,000.
5,30,000. Next, incorporate assets, liabilities transferred from Vayu Limited. Assets at fair values, liabilities at agreed value. చెప్పండి assets. Land and building account debit. Tell me fair value of land and building. 1,50,000. Next, plant and machinery fair value 1,60,000. Next, goodwill account 50,000. Next, inventories. How much? 1 lakh? 1,57,500. Trade receivables 1 lakh. Provision separate ga రికార్డ్ చేయండి అమ్మా. అసెట్ లయబిలిటీ సెపరేట్ రికార్డ్ చేయాలి కదా. సో ప్రొవిజన్ సెపరేట్గా రికగ్నైజ్. బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రెజెంటేషన్ నువ్వు నెట్ ఆఫ్ చేయొచ్చు. బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రెజెంటేషన్లో ఈవెన్ సెపరేట్గా చూపించవచ్చమ్మా బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రెజెంటేషన్లో. ఓకేనా. నెక్స్ట్ చెప్పండి. నెక్స్ట్ క్యాష్ హౌ మచ్? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ 20,000. నెక్స్ట్ 2, retirement gratuity fund how much? 20,000. 2, trade payables how much? Next 2, provision for bad debts 7,000. ఏంటమ్మా? 2, business purchase 5,30,000. Tell me purchase consideration paid 5,30,000. Tell me net asset received. Net asset received anta 5,30,000. No question of goodwill or capital reserve. Gain on purchase, loss on purchase ఏం లేదం. Because here purchase consideration calculated based on net asset received. మా క్వశ్చన్లో పర్చేస్ కన్సిడర్ ఏమని చెప్పారా? ఏమి చెప్పాలంటే జీరో అనా? నో. మినిమం ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు సెల్లింగ్ కంపెనీ? అట్లీస్ట్ నెట్ అసెట్ రిసీవ్డ్. అట్లీస్ట్ నెట్ అసెట్ రిసీవ్డ్. సో అందుకే ఆ నెట్ అసెట్ మనకి ఎంత రిసీవ్ అయిందో అంతే కన్సిడరేషన్ పే చేస్తాం. క్లియర్? నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 3, డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. Liquidator of Vayu Limited account debit 5,30,000. 2, preference share capital how much? 1,10,000. 2, equity share capital how much? 4 lakh. 4 lakh. 2 securities premium. చెప్పండమ్మా. 4 lakh. 4 lakhs. ఎక్సలెంట్. మా ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ప్రీమియంకి ఇష్యూ చేస్తారా ఫేస్ వాల్యూకా? ఫేస్ వాల్యూ. బట్ ఈక్విటీ షేర్ ఇష్యూడ్ ఎట్ ప్రీమియం 10 రూపీస్ షేర్ని 10.5 షేర్ 10.5 రూపీస్కి ఇష్యూ చేసాం. సో 0.5 into 40,000 shares. That is equals to 20,000 rupees. వచ్చిందమ్మా? కరెక్టే వచ్చిందా? 0.5 into 40,000 20,000 వచ్చిందా?
నాకు మ్యాథ్స్ రాకపోవచ్చమ్మా, కొన్ని వచ్చామా డైరెక్ట్గా. 0.5 ఇంటూ 40,000 ఎంతమ్మా? 20,000. క్రాస్ చేయండి, అంటే అంత నమ్మకం ఉండదు మన మీద. దెన్ నెక్స్ట్ ఎంట్రీ నెంబర్ 4. ఎనీ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్? నో. ఎనీ ఇంటర్ కార్పొరేట్ ఓవింగ్స్? నో. నెక్స్ట్ ఎనీ అన్రియలైజ్డ్ గెయిన్? నో. ఎనీ అమల్గమేషన్ ఎక్స్పెన్స్? నో. అయిపోయింది. స్టార్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఏంటి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏరా? స్టార్ట్ చేయండి బ్యాలెన్స్ షీట్. Schedule 3 బ్యాలెన్స్ షీట్. మా అమాల్గమేషన్లో మీరు అంత కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా బ్యాలెన్స్ షీట్ మొత్తం క్వశ్చన్ లో ఉంది కదా, మార్ఫింగ్ చేసేయండి అయిపోద్ది. చూడమ్మా, లెజన్ మా ఎగ్జిస్టింగ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ హరి లిమిటెడ్ బ్యాలెన్సెస్ కి వాయు లిమిటెడ్ బ్యాలెన్సెస్ యాడ్ అవ్వాలి, బట్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఇంట్రెస్ట్ బేస్ మీద యాడ్ అవ్వాలి. ఓకేనా? డన్. ఇప్పుడు హరి లిమిటెడ్ బుక్స్ లో ఆల్రెడీ 11 lakhs క్యాపిటల్ ఉంది, ఉందా లేదా? ఎస్. ఇప్పుడు వాయు లిమిటెడ్ ని అక్వైర్ చేయడం వల్ల క్యాపిటల్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది చెక్ చేయండి. ఇన్కార్పొరేషన్ ఇంట్రెస్ట్ చూడండి ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది. 1,10,000 ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, 4 lakhs ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, టోటల్ 5,10,000. సో 11 lakhs ప్లస్ 5,10,000 చెప్పండి. 16,10,000 అది షేర్ క్యాపిటల్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మా తర్వాత రాసుకోవచ్చు చూడండి, 16,10,000. నెక్స్ట్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఎగ్జిస్టింగ్ 70,000 ఉంది, ఏదైనా ఇన్కార్పొరేట్ అయిన రిజర్వ్ చూడండి, ఎంట్రీ చూడండి. ఇన్కార్పొరేషన్ ఎంట్రీస్ ఏమైనా రిజర్వ్స్ ఇన్కార్పొరేట్ అయ్యాయా? రిజర్వ్స్ ఇన్కార్పొరేట్ అయ్యాయా? బట్ షేర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ ఎట్ ప్రీమియం. దట్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఇస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ రిజర్వ్. సో 70,000 కి ఎంత యాడ్ అవ్వాలి? 20,000 ప్లస్ 20,000 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 90,000. నెక్స్ట్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్. ఎగ్జిస్టింగ్ 50,000 ఉంది అండ్ మనకి 20,000 యాడ్ అయిందా లేదా రిటైర్మెంట్ గ్రాట్యుటీ ఫండ్. సో ఇట్ బికమ్ 70,000. నెక్స్ట్ ట్రేడ్ పేబుల్ ఎగ్జిస్టింగ్ 1,30,000, దానికి ఎంత యాడ్ అయిందమ్మా? 80,000 యాడ్ అయిందా లేదా? ఎస్. సో హౌ మచ్? 2,10,000. క్లియర్? నెక్స్ట్ దెర్ ఈస్ ఏ షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ ఎంత? 7,500. కరెంట్ లయబిలిటీస్ దగ్గర షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్, లాస్ట్ పాయింట్ అమ్మా. కరెంట్ లయబిలిటీస్ లో 4 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, చెప్పండి ఏంటమ్మా? షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్, ట్రేడ్ పేయబుల్స్, అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్. సో ఇంకోటి యాడ్ చేసుకోవాలి, షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్ 7,500. టెల్ మీ టోటల్. 19,27,000. 19,87,500. Next, come to non-current assets, property, plant and equipment. Existing it is 8 lakhs. Incorporation entry చూడండి, PP items ఏమేమి incorporate అయినాయి? Land and building 1,50,000, plant and machinery 1,60,000, total 3,10,000. 8 lakhs plus 3,10, 11,10,000. Next, intangible asset, existing already 50,000 and again goodwill incorporated how much? 50,000, total it become 1 lakh. Next, inventories existing 2,50,000, incorporated entama 1,57,500. How much? 4,07,500. Next, there is a trade receivable 2 lakhs and incorporated 1 lakh, total 3 lakhs. Next, cash and cash equivalents 50,000, 20,000. Tell me total. 19,87,500. కంప్లీట్ చేస్తే నోట్స్ అకౌంట్స్ రాపిస్తా. కంప్లీట్ చేయండి ఫస్ట్. మా అమాల్గమేషన్ టాపిక్ లో షెడ్యూల్ 3 బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈజీ బికాస్ క్వశ్చన్ లోనే ఇట్స్ షెడ్యూల్ 3 ఫార్మాట్.
బ్యాడ్ లక్ అనుకోండి, క్వశ్చన్ షెడ్యూల్ 3 ఫార్మాట్లో ఇవ్వరు, టేబులర్ ఫార్మాట్లో ఇస్తారు. అప్పుడు మనమే షెడ్యూల్ 3 ఫార్మాట్లో రాయాలి బ్యాలెన్స్ షీట్. బట్ 90% షెడ్యూల్ 3 ఫార్మాట్లోనే ఇస్తారు మా క్వశ్చన్. డైరెక్ట్గా లైన్ బై లైన్ అడిషన్, ఎక్కడైతే యాడ్ అయిందో అది మాత్రం యాడ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? మా నోట్స్ టు అకౌంట్స్ ఒకటే లైన్ ఐటెంలో మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 2 ఆర్ మోర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు నోట్ నెంబర్ ఫిక్స్ చేయండి. అదర్వైజ్ స్ట్రైట్ అవే అమౌంట్ రాసేయండి, నోట్ నెంబర్ ఏమీ అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్లో 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, ప్రిఫరెన్స్ షేర్, ఈక్విటీ షేర్, షేర్ క్యాపిటల్. సో నోట్ నెంబర్ 1. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, జనరల్ రిజర్వ్, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం, నోట్ నెంబర్ 2. లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్ లో ఓన్లీ రిటైర్మెంట్ గ్రాట్యుటీ ఫండ్, డైరెక్ట్ గా లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్ బ్రాకెట్ లో రిటైర్మెంట్ గ్రాట్యుటీ ఫండ్ అమౌంట్ రాసేయండి, నోట్ నెంబర్ అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ట్రేడ్ పేయబుల్స్ ఏమైనా ఇంక్లూడ్ అయిందా? నో. ట్రేడ్ పేయబుల్ డైరెక్ట్ అమౌంట్. షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్ డైరెక్ట్ అమౌంట్. నెక్స్ట్ ఫ్రీ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ ఎక్విప్మెంట్, నోట్స్ టు అకౌంట్స్ నెంబర్ 3. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ ఓన్లీ 1 ఐటమ్, గుడ్ విల్, డైరెక్ట్ గా బ్రాకెట్ లో ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ గుడ్ విల్ అని నోట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇన్వెంటరీస్ నో, ట్రేడ్ రిసేబుల్స్ నో, క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్ నో. 3 నోట్స్ టు అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ మినిమం. 2 ఆర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ అమౌంట్స్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటే మెన్షన్ నోట్ నెంబర్, అదర్వైజ్ నో నీడ్ టు మెన్షన్. డైరెక్ట్ గా బ్రాకెట్ లో నోట్ చేసేయండి నేమ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ లెడ్జర్ అకౌంట్. కమాన్ కంప్లీట్ చేయండి. మీరు బ్యాలెన్స్ షీట్ చేసేటప్పుడు పర్చేసింగ్ కంపెనీ బ్యాలెన్సెస్ అండ్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఎంట్రీస్ అవి చూసి చేయాలి. దీన్ని యూజ్ చేసి అనుకోండి, డైరెక్ట్ ఈ అమౌంట్స్ యాడ్ చేస్తారు మీరు. ఈ అమౌంట్స్ యాడ్ చేద్దాం, ఈ అమౌంట్స్ యాడ్ చేయొచ్చు ఎప్పుడు, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పూలింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, బికాస్ బుక్ వాల్యూస్ అన్ని యాడ్ అవుతాయి.
Completed a balance sheet. Start notes to accounts. Ma. Total balance sheet 19,87,500. Notes to accounts in that first one. Share capital. Share capital. Note cheyandima. Equity share capital. Equity share capital. Tell me number of equity shares. Already 1 lakh equity shares unnai Hari Limited daggara. Because of amalgamation, ఎన్ని shares ఇచ్చారమ్మా? 40,000. Now tell me number of shares. 1,40,000. So note చేయండి. 1,40,000 equity shares of rupees 10 each, fully paid. 1,40,000 equity shares of rupees 10 each, fully paid. How much? 14 lakhs. Make a note చేయండి. Out of above shares, out of above shares, 40,000 shares are issued for a consideration other than cash. ఈ స్టేట్మెంట్ కోసం అడుగుతాడు మిమ్మల్ని బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేయమని. నోట్స్ అకౌంట్స్ డైరెక్ట్ గా 1,40,000 షేర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ 10 ఫుల్లీ పేడ్ అని ఎవరైనా రాస్తారు. బట్ ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇచ్చిన 1,40,000 లో 40,000 షేర్స్ క్యాష్ కన్సిడరేషన్ కోసం కాదు, ఇన్ పర్సువెంట్ టు అమాల్గమేషన్ అని. ఇన్ పర్సువెంట్ టు అమాల్గమేషన్. మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ 40,000 షేర్స్ ఇస్తున్నాం బట్ సెల్లింగ్ కంపెనీ బుక్స్ కొంచెం క్యాష్ వస్తుంది కదా సార్. ఆ క్యాష్ కోసం నువ్వు ఇవ్వలే షేర్స్, టోటల్ బిజినెస్ కోసం ఇచ్చావు షేర్. 40,000 shares issued for a consideration other than cash, or else 40,000 shares are issued in pursuant to amalgamation అని నోట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? దెన్ నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. టెల్ మీ ఎగ్జిస్టింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. Existing number of shares 1,000 preference shares. Now because of amalgamation ఎన్ని ఎక్స్ట్రా ఇచ్చామమ్మా ఇప్పుడు? 1,100. Total it becomes 2,100 shares. అంతేనా? చెప్పండి. ఎస్, నోట్ చేయడమ్మా. 2,100 9% preference shares of rupees 100 each, fully paid. Tell me amount. 2,10,000. బ్రాకెట్ లో మెన్షన్ చేయడం. Out of above shares, 1,100 shares are
issued for a consideration other than cash. Note seconds the most important thing, only share capital. Next ఏమందాం, reserves and surplus. Reserves and surplus, in that general reserve 70,000, securities premium 20,000, total 90,000. Next, third notes to accounts, property, plant and equipment. In that, first, land and building. Existing value of land and building చెప్పండి ఎంత, 3 lakhs 3 lakhs plus 1,50,000, that is equals to 4,50,000. Plant and machinery, is the existing value of plant and machinery 5 lakhs plus 1,60,000, total 6,60,000 total. Completed చెప్పండి. Problem number 9. The following balance sheets are given as at 31st March 2021. Company names Best Limited and Better Limited. Equity and liability, in that shareholder funds, share capital of rupees 100 is fully paid, 20 lakhs, 10 lakhs. Tell me number of shares in Best Limited. 20,000 చెప్పండి. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇన్ బెటర్ లిమిటెడ్ ఎంత, 10,000. క్యాలిక్యులేషన్ 10 lakhs divided by 100. Reserves and surplus 10 lakhs, 8 lakhs. Current liabilities 20 lakhs, 2 lakhs. Total 50 lakhs, 20 lakhs. Current assets to non-current assets, property, plant and equipment, non-current investments, current assets total. But detailed information లేదు. ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ లో ల్యాండ్ బిల్డింగ్ ఉందా, ప్లాంట్ అండ్ మిషన్ ఉందా, అదేం లేదు. జస్ట్ యూస్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ లెడ్జర్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ లెడ్జర్, కరెంట్ లయబిలిటీస్ లెడ్జర్, కరెంట్ అసెట్స్ లెడ్జర్. ఓకేనా, డీటెయిల్డ్గా ఇస్తే డీటెయిల్డ్గానే వెళ్ళాలమ్మా. ఓకేనా. నా ద ఫాలోయింగ్ ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ గివెన్. బెటర్ లిమిటెడ్ ఇష్యూడ్ బోనస్ షేర్స్. Better Limited issued bonus shares on 1st April in the ratio of 1 share for every 2 held out of reserves and surplus. Tell me existing number of shares of Better Limited. 10,000 shares. 10,000 shares. Now because of issue of bonus, for every 2 shares, 1 bonus shares will be given by the Better Limited. Existing number of shares 10,000. Tell me number of bonus shares to be issued. 5,000. 5,000 bonus shares issue చేశారమ్మా. Now tell me bonus amount. 5,000 into 100. So it becomes 5 lakhs. మరి బోనస్ ఇవ్వడం వల్ల క్యాపిటల్ 10 lakhs కాస్ట్ ఏమవుతామా, 15 lakhs అవుతుంది. రిజర్వ్స్ 8 lakhs కాస్ట్ ఏమవుతుంది, 3 lakhs. ఓకేనా.
బికాస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ నీ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ బెటర్ లిమిటెడ్ ఆల్టరేషన్ ఏమవుతామా, క్యాపిటల్ 10 lakhs కాదు 15 lakhs, రిజర్వ్స్ 8 lakhs కాదు 3 lakhs. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ఇట్ వాజ్ అగ్రీడ్ దట్ బెస్ట్ లిమిటెడ్ విల్ టేక్ ఓవర్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ బెటర్ లిమిటెడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ లాటర్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్, అంటే ఆఫ్టర్ ఇష్యూ ఆఫ్ బోనస్. బ్యాలెన్స్ షీట్ టోటల్ ఏం వేరియేషన్ అవ్వదు, ఇండివిజువల్ అమౌంట్స్ వేరియేషన్ అయింది. అది కూడా ఏంటో క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్. క్యాపిటల్ 10 lakhs కాదు 15 lakhs, రిజర్వ్స్ 8 lakhs కాదు 3 lakhs. మా పర్చేస్డ్ బెటర్ లిమిటెడ్ పర్చేస్డ్ బై బెస్ట్ లిమిటెడ్. అక్విజిషన్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ ఏంటమ్మా, బెస్ట్ లిమిటెడ్. సెల్లింగ్ కంపెనీ బెటర్ లిమిటెడ్. ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ లాటర్ బ్యాలెన్స్ షీట్, కన్సిడరేషన్ taking the form of allotment of shares in best limited. So purchase consideration in the form of shares. In the form of shares. For share capital 20 lakhs అన్నాడు, ఈక్విటీ షేర్ అని ప్రిఫరెన్స్ షేర్ అని చెప్పారా? No. Next. Point number C. The value of shares in the best limited was considered to be 150. ఒక్కొక్క షేర్ వాల్యూ ఎంతంట? 150. ఏ కంపెనీ దమ్మది? బెస్ట్ లిమిటెడ్. And the shares in the better limited was valued at 100 after the issue of bonus shares. After the issue of bonus shares, the allotment of shares to be made on the basis of these values. Allotment of shares on the basis of these values. Now tell me purchase consideration. Tell me number of shares in better limited. Number of shares in better limited 15,000. So 15,000 shares in better limited. Each share value of better limited how much? చెప్పండి ఎంత? 100. So 15,000 into 100, that is equals to 15 lakhs. That is a purchase consideration. That is a purchase consideration. But we need that purchase consideration in terms of number of shares. 15 lakhs divided by 150, that is equals to 10,000 shares issued at 150. Issued at premium. Issued at premium. Clear? చెప్పండి. Yes. మా ప్రిఫరెన్స్ షేరా ఈక్విటీ షేరా చెప్పారా? ఇన్ సచ్ కేస్ టేక్ ఇట్ యాస్ ఏ ఈక్విటీ షేర్. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ డి. Liabilities of better limited include 1 lakh due to best limited. Intercorporate owing. మా బెటర్ లిమిటెడ్ కి లయబిలిటీ అయితే సేమ్ 1 lakh బెస్ట్ లిమిటెడ్ కి ఏంటమ్మా? అసెట్. ఆఫ్టర్ అక్విజిషన్ ద టూ ఎలిమెంట్స్ హ్యాస్ టు బి ఎలిమినేటెడ్. రెండు ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి దానికి? కరెంట్ లయబిలిటీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కరెంట్ అసెట్స్ అకౌంట్. For purchase from it on which best limited made a profit of 25% on cost. Best limited ఎంతమ్మా జీపీ రేషియో? 25% on cost. The goods of 50,000 out of the said purchases remained in stock. అంటే there is a possibility of unrealized gain. Now tell me amount of unrealized gain. 50,000 divided by 125 into 25. But divided by 125 into 25 ఎందుకు అర్థమవుతుందా? సెల్లింగ్ ప్రైస్ టు బెస్ట్ లిమిటెడ్. GP ratio of best limited is 25% on cost. That means if cost is 100, profit 25, sale is 125. And given 50,000 is the sale price from the point of view of best limited. So 50,000 divided by 125 into 25. So that you will get profit on that 50,000. 10,000. Eliminate share. Make the closing ledger. మా నెసెసరీ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అడగలేదు. క్లోజింగ్ లెడ్జర్. మా లెడ్జర్ అంటే which contains all ledger accounts. Ledger is a book which contain all ledger accounts. అన్ని లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ని క్లోజ్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ వీ నీడ్ టు ఓపెన్ PPA. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ రాయండి, క్లోజ్ చేయండి బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ రియలైజేషన్. కరెంట్ అసెట్ ఓపెన్ చేయండి, క్లోజ్ చేయండి బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ రియలైజేషన్. కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఓపెన్ చేయండి, క్లోజ్ చేయండి బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ రియలైజేషన్. ప్రతి లెడ్జర్ చూపించాలి. ఓకేనా? అండ్ దెన్ ప్రిపేర్ opening journal entries in the books of best limited. And then prepare balance sheet as at 1st April 2021 after the takeover. Closing ledgers in the books of selling company, that is better limited. Opening entries in the books of best limited and opening balance sheet of best limited. సరే, బెస్ట్ లిమిటెడ్ లో
బెస్ట్ లిమిటెడ్ బుక్స్ లో ఏ మెథడ్ ఫాలో అవ్వాలో చెప్పండి. ఏ అసెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినా ఏ లయబిలిటీస్ ట్రాన్స్ఫర్ అని చెప్పాడా? దట్ మీన్స్ ఆల్ ద అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఎట్ any fair value of asset given? No. That means all the assets and liabilities transferred at book value. Next, consideration ఎలా ఉందమ్మా? Is in the form of equity share. 100% continuing as a equity share. అవునా కదా? Yes, condition 3 satisfied. Next, business is intended to be carried on. దాని గురించి ఏమని చెప్పారా? In such a case, general presumption ఏంటమ్మా? Same business will continue. Pooling of interest method. Now, in pooling of interest method, step number 2. చెప్పండమ్మా. Assets account debit to liabilities account to reserves account to business purchase account. And difference between purchase consideration paid and paid up share capital of Better Limited will be adjusted in reserves of Better Limited. Reserves of Better Limited. Now tell me, paid up share capital of Better Limited prior to amalgamation? 15 lakhs. 15 lakhs ena? Present 10 lakhs, bonus issue 5 lakhs, 15 lakhs. Tell me consideration paid? 15 lakhs. There is no difference between consideration paid and paid up share capital. అంటే రిజర్వ్స్ అడ్జస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? మా బ్యాలెన్స్ షీట్ వెరీ ఈజీ. అన్ని యాడ్ చేసి ఒక దాంట్లో రాసేయండి. 2 అమౌంట్స్, క్యాపిటల్ ఎక్సెప్ట్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ యాడ్ చేయండి, లయబిలిటీస్ యాడ్ చేయండి, అసెట్స్ యాడ్ చేయండి. స్కెడ్యూల్లోనే. Schedule 3. Simple ఏమో Schedule 3. Share capital, reserves, current liability, non-current asset, PPE, non-current investment, current asset total. ఓకేనా? హోంవర్క్ ఏంటి సార్? కావాల్సిన అన్ని చెప్పాను. అది పర్చేస్ మెథడా, పూలింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మెథడా, పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. క్లరికల్ వర్క్ చేయమంటున్నాం మిమ్మల్ని. చేయండి హోంవర్క్. చేయండి, మీరు చేయగలుగుతారమ్మా. ఐ నో. హోంవర్క్. మేము ఇంటికి వెళ్ళాం సార్ అని మాట్లాడకండి అమ్మా. స్టడీ అవర్స్, హాస్టల్ వర్క్. దెన్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్ అమ్మ. ఓకేనా? మా ఇంకా బ్యాలెన్స్ 10, 11, 12, 13, 14. అందులో ఇంకోటి హోంవర్క్ వస్తుంది. 14th ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ అయిపోయింది, జస్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయాలి. Probably in 4 classes or else 3 classes complete amalgamation, and then we'll start reconstruction. Very interesting topic and very easiest topic for whole advanced accounts. Okay, no? Thank you.